It's all going down in Newcastle. You don't want to miss this one. Join us for the very first IFL Live at London's Indigo at the O2, Sunday, August the 13th, with me, Keyshawn Cassius, and some very special guests, Eddie Hearn, Darren Barker, Johnny Fisher, and more. Tickets now on sale. So in the words of Eddie Hearn, you get up, you dress up, and you fucking show up. This is COLM McGuigan for IFL TV, proudly sponsored by Everlast. Delighted to be joined by the victorious Andy Cruz. Andy, we spoke in the week, and I kind of said to you, a lot of fighters that we speak to, they say that the pro game is like a different sport to the amateur game. Now you've been in there, you've done it, you've had your pro debut. Do you feel the same way? Sí, obviamente hablamos entre semana de que se habla mucho de que el boxeo amateur es muy diferente al profesional. Ahora has tenido la experiencia, ¿qué opinas de esto? Sí, ya te había dicho la vez anterior, o había dicho otra vez, ¿no?, en otra entrevista, que sabía que era diferente y hoy lo terminé de comprobar. Es diferente, la manera de llevar los asaltos son más round, más exigencia, los golpes, cada uno se siente muy fuerte, como si fueran, como si te estuviera pegando un pedazo de hierro, ¿sabes? Cada golpe, los guantes son muy pequeños, el vendaje es diferente. Y la verdad es muy diferente el boxeo, pero sigue siendo el mismo deporte, simplemente, como ya había dicho, hay que hacer todas las adaptaciones adecuadas, y yo las hice, y gracias a Dios salió esa victoria. Yeah, as I said before in previous interviews, you know, I knew it was different, you know, and today I got the chance to try it firsthand. You know, things that are different, like the rounds, it's very demanding because you do lots more rounds. The shots as well, you really feel them. It's almost as if you're taking shots from someone who's got a piece of iron in their hand wraps. You know, the gloves are smaller, the wraps themselves are a lot stronger, so it's very different. As I said, it's almost like it's a different sport, while it is the same sport. So I had to make all the necessary adaptations, which I did, and thanks to God, we got the victory. Analyze your performance for me tonight. Were you happy with that? That was a sensational performance in your pro debut against a tough game opponent who's had so much experience in the pro game. Are you happy with how tonight went? Sí, háblanos un poco, un resumen para ti, una evaluación de tu desempeño esta noche. Un desempeño sensacional contra un oponente muy duro que te exigía mucho, mucha experiencia. ¿Estás contento ya con tu debut? Claro, feliz porque ya di el primer paso, ¿no? Subí el primer escalón para mi carrera profesional. Ya debuté con una gran victoria. Creo que aún me falta mucho por seguir aprendiendo, seguir creciendo como boxeador profesional, pero nada, hoy logramos una victoria frente a un boxeador de mucha experiencia, una experiencia que me va a servir de mucho para mis próximas peleas. Burgos, mis respetos para él, un gran peleador, muy fuerte, y la verdad es que me quito el sombrero ante un boxeador así de fuerte y de ese coraje que demostró también Burgos, ¿no? Y feliz, contento de mi primer paso, y ahora seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir creciendo para poder enfrentar a los mejores de la división. So yeah, you know, as I said, it was my first step as a professional. You know, I've made my professional debut now. It's about going up those steps now. I've still got lots of learn. You know, I made my professional debut. I got the victory against a really experienced opponent. You know, I have to say that experience is going to stand me in good stead in the future. I have complete respect for Burgos. You know, he was strong, and I take my hat off to any types of boxers who are as strong as Burgos. But, you know, now I've got that victory, and now I want to continue learning, continue growing, and to fight the very best in the division. So, going on, what's next for Andy Cruz? Who do you want next? A lot's been spoke about Keyshawn Davis. Would you fight him next? Who do you want next? Do you want to go straight to the top? Sí, ¿a quién quieres enfrentar? ¿Quién viene después para Andy Cruz? Se ha hablado muchísimo de Keyshawn Davis. ¿Te gustaría enfrentar a ese boxeador? ¿O a quién quieres enfrentar? ¿Qué quieres hacer próximo? ¿Quieres ir al top del deporte? Sí, por supuesto, todo atleta quiere ir al top. Yo estoy preparándome, ya como dije, voy a seguir preparándome, a seguir aprendiendo cosas nuevas y a seguir creciendo como boxeador profesional. Y el próximo rival aún no lo sé. De eso primeramente hay que ver cómo sería. Ahora de momento voy a tomarme un descanso, voy a celebrar mi primera victoria, y muy pronto me van a ver en acción nuevamente. Keyshawn Davis, ya dije que para enfrentarme a él depende de él, porque dije que quería enfrentarme a los mejores y él todavía no está en ese top, así que depende mucho de él.
So yeah, you know, as I've always, like any boxer wants to face the very top in the sport. But now it's about preparing well, learning to grow. And in terms of what's next, I don't know. I don't know what's next. Whatever is next will be. First, it's about now just taking a rest, being allowed to celebrate my victory. And you've mentioned Keyshawn Davis there. I've always said I wanted to face the top in the sport. So it depends on him. Right now, he's not the best. So it really does depend on him. Andy, thank you very much for your time on AFL TV. We look forward to watching your professional journey, and thank you again for your time. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, con ganas de ver el proceso, el camino que vas a tomar en el futuro. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la entrevista y nada, seguimos avanzando y espero que en un futuro me sigan entrevistando para nuevas victorias. Yeah, so thanks very much. You know, let's keep on working and I hope we can have many more interviews where I've been victorious. It's all going down in Newcastle. You don't want to miss this one. Join us for the very first IFL Live at London's Indigo at the O2, Sunday, August the 13th, with me, Kugan Cassius, and some very special guests. Eddie Hearn, Darren Barker, Johnny Fisher, and more. Tickets now on sale. So in the words of Eddie Hearn, You get up, you dress up, and you fucking shut up.